হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আসুন আমরা ইংরেজি চর্চা করি। দেখুন, ইংরেজি চর্চা না করলে পারে, প্র্যাকটিস না করলে পারে ইংরেজি বলা যায় না। অনেকেই অনেক ভালো ইংরেজি জানেন, কিন্তু চর্চার অভাবে আমরা বলতে পারি না, আমরা বাক্যে প্রয়োগ করতে পারি না। তো যাই হোক, যারা ইংরেজি শিখতে ইচ্ছুক, ইংরেজি বলতে ইচ্ছুক, তাদেরকে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে। আর বিশেষ করে হলো যে ইংরেজি বলার একটা পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, সেহেতু আমাদের জোর করে আমাদের ইংরেজি বলার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে আমরা সফল হব। আর কী করতে হবে? আমাদের লজ্জা পেলে চলবে না, আমাদের ভয় করলে চলবে না। কিছু না তো, আমরা তো একটু ভাষা বলতেছেন, প্র্যাকটিস করতেছেন, শিখতেছেন। কাজেই এখানে ভয় করার কিছু নেই, লজ্জা হওয়ার কিছু নেই। প্রতিনিয়ত ছোট্ট ছোট্ট বাক্য তৈরির মাধ্যমে আপনারা ইংরেজি বলতে পারবেন। নিঃসন্দেহে আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। তো অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ is not our mother tongue, it's a foreign language. So this language totally depends on practice. Many people living in the village are speaking English well. They are doing great in speaking and writing. They are being able to speak English because they always practice. They practice alone in the field, in the blank field, where there is no people around him. If you get shy, if you feel shyness, then it will be very difficult or tough for you to speak English. So at the beginning, you can do one thing. You can practice alone in a room or in a blank place, lonely place where there is no people. So if you want to be fluent in English, then you have to select a place where you can practice English without fear. And if you can continue like this for a few days, then you will see that you can speak English, and you are being speaking English, you are being able to speak English. So English speaking basically depends on practice, and we have to be mentally prepared to speak English. If we feel shy, if we get nervous at the time of speaking English, then this kind of language cannot be learned or mastered at all. This is not a very difficult language. If we practice every day and if we try to make sentence by learning some basic rules of grammar such as tense, 5 causes of sentence, assertive, interrogative, imperative, optative, exclamative. These sentences are very important. Whatever we say in English, you have to make sentence. Without making sentence, it will be impossible for you to deliver English through your mouth. So if you want to speak English, then you have to learn making sentence. Sentence making is not so difficult. First, there will be subject plus verb plus object. As for example, Rohim goes to school. Rohim eats rice. Rohim does not like it.
Rohim does not play football. Does Rohim play football? Doesn't Rohim play football? If you practice like this, then very soon you will be able to speak English, no doubt. But sentence, assertive, indicative, imperative, operative, exclamative sentence, you have to identify how these sentences are made. You have to know. If you go through the sentences alone or read yourself, you will be able to understand the sentences easily. These are not tough or difficult. You'll be able to learn these sentences alone. So, actually, those who are interested, those who are enthusiastic, will be able to speak English if you have actual interest for learning English. Then, within a short time, you'll be able to speak English. You know, without practicing, it is not possible for anybody to speak English. And there is also no easy way of learning or speaking English. Through practice, we can learn English, we can speak English. I hope you have got my point. Thank you all.